الجبهة الجنوبية غرفة عمليات منطقة الشمال الشرقية لواء عام طيران يقوم باستهداف الرادار بصاروخ تاو، منصة الرادار بصاروخ تاو. والله أكبر والعزة لله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. The richest country on earth, sitting on the third largest reserves of natural gas. There are only 250,000 citizens of Qatar, making it home to the world's largest concentration of millionaires. General Jim Jones is a former U.S. National Security Advisor. Qatar has emerged from, under the previous emir, from being a relatively obscure minor player to a position of preeminence. Martin Reardon opened the first FBI office in Doha. He says it isn't just corporate America benefiting from a relationship with Qatar. One of the largest air bases that the U.S. has outside the continent of the United States is here in Doha. It's huge. It's so huge, Defense Secretary Chuck Hagel signed a 10-year agreement to keep U.S. forces here. Thank you, guys. Thank you. Qatar also was a key part of the negotiations with the Taliban to free American POW Bo Bergdahl. And earlier this week, I was able to personally thank the Emir of Qatar for his leadership in helping us get it done. The 5 Taliban prisoners from Guantanamo Bay were welcomed in Doha with open arms. A local Qatari told me he has no problem with them. قطر مفتوحة للكل وأهلا وسهلا بالجميع. حتى الطالبان يعني. حتى الطالبان. This isn't a surprise. Happy to see you, sir. Thank you. Qatar prides itself on its clout with the U.S. and extremists. This YouTube video is one of several showing fighters in Syria thanking Qatari donors for weapons. The Brothers of Madad al-Sham is the name of a fundraising campaign. It contributes to humanitarian relief in Syria. But this tweet last August from an al-Qaeda-linked militia is one of several from al-Qaeda supporters directing followers to donate to the campaign. Juan Zarante is the former Deputy National Security Advisor for combating terrorism. What you have is the resurrection of charitable networks that had been suppressed post 9/11, but that are being reborn in the context of Syria. So how big of a player is Qatar? Qatar is at the center of this. Qatar has now taken its place in the lead of countries that are supporting al-Qaeda and al-Qaeda-related groups. In April, a Kuwaiti cleric known to support al-Qaeda-linked groups tweeted he was heading to Qatar to raise money for jihad. And just last week, the cleric tweeted this poster, which says, "Our jihad in Syria is financial jihad." It asks for donations in Qatari, Kuwaiti, or Saudi currencies. Saad bin Saad al-Kabi is a fundraiser for the Madad al-Sham campaign in Doha. His current profile on Facebook's WhatsApp, a social media platform, requests donations equal to $1,500 US to prepare a fighter by arming, feeding, and treating him. We called al-Kabi when we were in Doha. He wouldn't meet with us, but he denied the poster solicited money for weapons. She says that there was no mention of weapons. It's on there right now. بيقول إنه حاليا موجودة على الواتساب بس إنه يمكن إيه. He says he has no knowledge of it. And when we asked why he used a picture of the planes hitting the World Trade Center on 9/11 in a tweet, he replied, "The picture is everywhere on the internet." He says that photo is all over the internet. Al-Kabi told us we couldn't donate to his campaign right now, but would have to give to another charity approved by the Qatari government. He also wouldn't tell us how much money he raised, but in one tweet last summer, he asks Allah to bless the people of Qatar for donating the equivalent of $1.4 million. We don't know where these funds went, but according to the Qatari newspaper Al Arab, at one point the Madad al-Sham campaign worked with Qatar's Volunteer Work Center to raise money to help Syrian refugees. The work center was supervised by the Qatari government's Ministry of Culture. The minister declined our request for an interview. So how high up in the government in Qatar does the support for Islamic extremism for these al-Qaeda-linked groups go? Well, these are decisions made at the top. And so Qatar operates as a monarchy.
its officials, its activities follow the orders of the government. And to the extent that there is a policy of supporting extremists in the region, that's a policy that comes from the top. This is the Taliban office in Doha behind me. Now, it just opened last year, and no one responded to our many attempts to reach them, so it may just be a storefront. But the fact is this: Qatar is the only country in the region with a diplomatic Taliban presence, and the emir, the ruler of this country, personally negotiated the release of 5 Taliban prisoners in exchange for American POW Bo Bergdahl. I just want to welcome the Emir of Qatar and thank him and the people of this country for the friendship they've shown towards the United States. General Jim Jones says Qatar has passed some laws against terror finance, but it's not enough. They probably are a little bit more towards supporting people that we are a little bit less than thrilled with. Qatar continues to be a haven for financing extremists. It's no secret the government allows people like Ali Al-Nuaimi to live freely in Qatar. Nuaimi was the president of the Qatar Soccer Association, which controversially won the bid for the 2022 World Cup. The United States Treasury designated him a terrorist last year, saying he raised millions to fund terror. Then there's Wagdi Gonen, a cleric who lived in Orange County, California. The U.S. suspected him of fundraising activities that could support terrorism. Gonen agreed to leave the U.S. and now lives in Doha, where earlier this year he appeared in a YouTube video soliciting money for Syria with Saad bin Saad al-Qabi. Why does the United States have to accept Qatar providing harbor to people the United States says are terrorists? Because going beyond that, in the strategic sense, Qatar is a key ally of the United States. An ally Martin Reardon says the U.S. can't afford to lose. So that maxim that you keep your friends close but your enemies closer, it's very relevant to Qatar. But will the trade-offs cost America? There's no question that money going to Al-Qaeda affiliates and groups hurts the United States. Money coming out of Qatar not only allows these groups to grow in strength on the battlefield in Syria, but allows them the possibility, the budget, to imagine plotting and to actually attack the United States and the West. It's well known in national security circles, but not by the American people. The fact is, when I ask, follow the money is the old adage. When I ask about terrorist financing, where's the money coming from that's funding these Sunni extremist terrorist organizations, Al-Qaeda? Every time it's the Gulf. It comes out of the Gulf, and the worst offender is Qatar. لم يحدث في تونس وهو ما لم يحدث في تونس وما يحدث في مصر. في ليبيا حدث كما قلنا تدخل خارجي كثيف جدا حتى على مستوى استخباراتي، والانقسام الذي حدث في ليبيا لأن بعض الكتائب الجيش الليبي يعني انحازت للمعارضين والأخرى بقيت وفية للنظام. في هذه الحرب الأهلية بين قوسين كاد النظام أن ينتصر لولا التدخل الخارجي، لكن التدخل الخارجي يجعل من الديناميكية الداخلية مسألة يعني بعيدة، نصبح إذن في إطار مخطط دولي أكثر من في إطار ديناميكية داخلية. نعم، يعني التدخل، كنت تتحدث عن التدخل الخارجي، يبدو أن هذا التدخل ليس مرتبطا بالفترة الأخيرة أو فترة انتقال ما يسمى بالثورة أو الربيع العربي في تونس في ديسمبر 2010 ونهاية بمغادرة الرئيس السابق بن علي للحكم. يبدو أن التدخل الخارجي كان ناجزا كمشروع على الأقل. التدخل الخارجي كثيف، التدخل الخارجي الكثيف أدى إلى هذا هو الربيع العربي المزيف، غطى على الربيع العربي الحقيقي، تلاشى الربيع العربي الحقيقي أمام التدخل الخارجي الكثيف، أمام سايكس بيكو جديد، أمام تقسيم جديد للمنطقة، أمام خرائط جديدة أعدت للمنطقة. واعطيك التدخل الخارجي أخذ مجموعة عوامل إن صح التعبير أو تجسد في مجموعة مظاهر. المظهر الأول هو التدخل العسكري المباشر مثلا، وبدأ قبل الربيع العربي. بدأت بداية الخريطة مع العراق صدام حسين. العراق صدام حسين النظام صمد، لم يستطيعوا، عاملوا جواسيس، عاملوا محاولة إحداث ثورة في الداخل، عاملوا كل المستحيل، حصار اقتصادي، شرس إلى آخره. في نهاية المطاف الحل الوحيد هو بتعلة 11 سبتمبر وبن لادن وهو لغز كبير جدا. هاجموا على البلد واحتلوا البلد خارج منظومة
القانون الدولي. تعرف القانون الدولي، سنرى ذلك أيضا مع سوريا وليبيا. في مجلس الأمن يجب أن يمر ذلك عبر الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على إمكانية التدخل العسكري الخارجي لإعادة السلم الدولي. فما حدث في العراق هو أمريكا عندها قوة، عضلات الاتحاد السوفيتي تفكك، روسيا ضعيفة، إذن احتلوا العراق ونفت العراق وأدمر بنى التحتية للعراق حتى أحاصر روسيا والصين إلى آخره، ونفذ المشروع خارج مجلس الأمن لأن روسيا هددت باستخدام حق الفيتو. أيضا فرنسا جاك شيراك لإحقاق الحق هددت باستخدام حق الفيتو لأنها ستفقد سوق السلاح في العراق. هذا التدخل العسكري الأول. التدخل العسكري الثاني المباشر أيضا في ليبيا. في ليبيا لأنه كما قلنا القوات معمر القذافي وأنصاره وانتصروا عسكريا ووصلوا إلى مشارف بنغازي، كان يمكن أن يحسمها بالسلاح باعتبار أنه ما حدث أن تحولت ليبيا إلى حرب أهلية. أنا عالم سياسي يجب أن أصف ما يحدث بالضبط. في هذه الحرب الأهلية انتصرت قوات القذافي، فحدث التدخل العسكري الخارجي عبر القرار 1973 الصادر عن مجلس الأمن. لكن هذا القرار على ماذا ينص؟ ينص على إقامة منطقة حظر جوي في ليبيا. بمعنى طائرات الميغ والسوخوي الليبية لا تشارك في المعارك، لكن تم تأويله بشكل آخر وهو ضرب مكثف للبنى التحتية. أكاد أقول غزو خارجي، قصف دبابات القذافي إلى آخره بالإيران مخفض مثل ما فعلوا بالعراق.